Good morning. Refugee Blues is a poem in the module Gender. And this poem is written by famous English writer Winston Hugh Auden. In short, we say W. Auden. Was born in 1907 and died in 1973. And he was much influenced by famous writer, poet T.S. Eliot. T.S. Eliot is one of the icons of modernist poetry, and W. Jordan has written many poems, very popular poems, and I'm not coming into the introductory part. The greatness of Auden as a poet emerges from his contribution to literature in 1930s, as he, along with his companion, is known as a poet of 30s. സോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ 1930കളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു സംഭാവനകളാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത്. അതുപോലെ റിഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതക്കപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് W.B. ഈറ്റ്സ്, September 1, 1939, Musée des Beaux-Arts, The Unknown Citizen, The New Year Later, The Shield of Achilles, ഇങ്ങനെയുള്ള അതിമനോഹരമായ മറ്റു കവിതകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. Then let's think about Refugee Blues. It was written in March 1939, during the Third Reich in Germany, when anti-Semitism was at its raging peaks. See, at the time of Second World War, Germany was in an anti-Semitism. Hitler was against the Semitic religion, Jew, and he ordered to kill millions of Jews in and around Germany. So this poem was written when this anti-Semitism in Germany was in its peak. And this poem, Refugee Blues, it is lamenting the sad plight of the Jews who were threatened to leave the country before the Holocaust to the modern democracies and the indifferent and antagonism they faced while seeking asylum there. ഈ ഒരു കവിത എഴുതുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ ജനോസൈഡ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ജ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് between 1941 to 1945 under the Nazi government, and they murdered 6 million Jews across Germany and Germany occupied Europe. അപ്പോൾ ഈ ഹോളോകോസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട്, അതായത് ഒരുപാട് ജൂതന്മാരെ കൊന്നടക്കിയ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹോളോകോസ്റ്റിന് മുമ്പ് ജൂതന്മാരോട് പരിസര രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ആ ഒരു സമയത്ത് ജൂതന്മാരനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എന്താ പറയുക ഡിനയൽ ഓഫ് ഓർ വയലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ദ ജൂസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ്, ദ യൂറോപ്യൻ ജൂസ് who were brutally cornered, imprisoned and killed under Hitler and more cruelly ignored by great secular democracies of the world. ഈ ഒരു സമയത്ത് യൂറോപ്പിലെ ജൂതന്മാർ ഹിറ്റ്ലർ വളരെ മോശമായി ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള മറ്റു സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസൊക്കെ മൗനം പാലിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ടു ദ ജൂസ് ആൻഡ് ഡെപിക്റ്റിംഗ് ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ജൂസ് ദേ ഫേസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദെയർ റെഫ്യൂജി ടൈം, ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതായത് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. And written in 12 stanzas of 3 lines. So in the poem it is designed in 12 stanzas with 3 lines, and the rhyme scheme is AAB, and the poem is of a special importance in the present global context. So this has a present importance in the present stage in which migration has emerged as a burning problem, with thousands dying at the sea and shown the door of exit from many countries. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുടിയേറ്റക്കാർ കടലിൽ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിറിയയിലെ സംഭവം. അതുപോലെ തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളും വാതിലുകൾ അടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ദിസ് പോയം ഈസ് സോ റെലവൻറ്റ്. ദ ടേം ബ്ലൂസ്, എന്താണ് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഭയാർത്ഥികളാണ്. ബ്ലൂസ്, ആരാണ് ഈ ബ്ലൂസ്? The term blues of the title stands for a song that laments an event which is depressing, നല്ല സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവൻറ്റിനെ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് പാട്ടുരൂപത്തിലാക്കിയതിനെ ആണ് ഇതിനെ ബ്ലൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അഭയാർത്ഥികളുടെ ഒരു സങ്കട കാവ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു കവിതയെ. And the speaker of the poem is a Jewish refugee who is addressing his lover about the abysmal plight of refugees of the world. So a Jew is a speaker, and that speaker is speaking to his lover about the plight of refugees in the world. ലോകത്തുള്ള റെഫ്യൂജികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജൂതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്, കാമുകിയോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ okay, and let's come to the text. As I told you, this is a depiction of a refugee, a Jew refugee to his lover. Say this city has 10 million souls, some are living in mansions and some are living in halls. Yet there is no space for us, my dear, yet there is no place for us. See, the lines are very simple. Say the city has 10 million souls. 10 million people are living in this city.
some are living in mansions, and some are living in small houses. Yet there is no place for us. Being Jews, being refugees, we have no space in this city. അല്ലേ? ഈ സിറ്റിയിൽ 10 മില്യൺ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ മാൻഷനുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല, ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഇടമില്ല എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ പറയുന്നത്. Once we had a country and we thought it fair. Look in the atlas and you will found it there. We cannot go there now, my dear, we cannot go there now. Then the second stanza, once we had a country and we thought it fair. So once we had a country and we thought it was a good country, and look in the altar, you just look into the map, country map, you will find it there. That country is there in the map, but we cannot go there now, my dear, we cannot go there now. നമുക്ക് അതിമനോഹരമായ രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ജർമ്മനി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാവാം. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ജൂതന്മാരെ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട് അവസാനമാണ് എന്ന് കാണുന്ന ഇസ്രായേലുണ്ടായത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജൂതന്മാരെ ആട്ടി ഓടിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, നമുക്ക് നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂപടങ്ങളിൽ ആ രാജ്യം ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമുക്കങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, നമുക്കങ്ങോട്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല, മൈ ഡിയർ. In the village churchyard there grows an old yew. Every spring it blossoms anew. Old passport can't do that, my dear, old passport can't do that. See, in the village churchyard, വില്ലേജിലെ ഗ്രാമത്തിലെ ആ പള്ളിമുറ്റത്ത് there grows an old yew. It's a tree. അവിടെ ഒരു പഴയ യു മരമുണ്ട്. And every spring it blossoms anew. For each year this tree has new flowers. ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ ഈ മരങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ എന്താ പറയുക, പൂക്കളുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്, പൂക്കൾ വിരിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈവൻ ട്രീ, മരത്തിന് പോലും വർഷാവർഷം അതിൻ്റെ പൂക്കളെ റിന്യൂവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റിന്യൂവൽ അല്ലേ, പുതുക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൾഡ് പാസ്പോർട്ട്സ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ പഴയ പാസ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് കൺ ഡു ദാറ്റ്. ആ പാസ്പോർട്ട് വി കനോട്ട് റിന്യൂ ദിസ് ഓൾഡ് പാസ്പോർട്ട്സ്. ഈവൻ എ ട്രീ ക്യാൻ റിന്യൂ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് in every year. At the same time, we human being, we Jew people have old passports and that cannot be renewed each year. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും മരങ്ങൾ പുതുക്കുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് പുതുക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല. The consul banged the table and said, if you have got no passport, you are officially dead. But we are still alive, my dear. We are still alive. The council or consul, it's a public, it's a committee, we could say. The authority. And the authorities say, they banged the table. ഈ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. And said, if you have got no passport, you are officially dead. No, you are not alive if you don't have any new passport.
If your passport is not valid, actually, officially, by record, you are dead. You are not living. But still, we are still alive, my dear. But we are still alive. സംഗതി പാസ്പോർട്ടിൽ ഇവർ കോൺസുൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒഫീഷ്യലി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ജീവനോടെ തന്നെ മരിച്ചു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. Went to a committee. They offered me a chair. Asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? Where shall we go today? So again I approached a committee to help me. And they received me warmly. That means they offered me a chair. They are helping me. Then asked me very politely. They were not rude to me. They were very polite. They asked me politely to return next year. You come back next year. This year we can't do anything for you. Kindly you go and come back next year, and we will do something for you in the next year. The committee said. But the question is, where shall we go today? Where shall we go today? ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയെ സമീപിച്ചു. കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷം വളരെ നന്നായി സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി പറഞ്ഞു, താങ്കൾ അടുത്ത വർഷം വന്നോളൂ. പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം വരാം, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോകും? ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Came to a public meeting. The speaker got up and said, if we let them in, they will steal our daily bread. He was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. See, when he was passing by a public meeting, and there was a speaker, he was standing there and speaking to the public. What was he saying? If we let them in, നമ്മൾ അവരെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ, അവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ, they will steal our daily bread. നമ്മുടെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് അവർ മോഷ്ടിക്കും. So by referring them, he was pointing us. He was talking of you and me. എന്നെയും നിന്നെയും കുറിച്ചാണ് അവർ അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ എന്നുള്ള അവരെ കൊണ്ട് ഇയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ അവരുടെ ബ്രെഡ്, അതുപോലെ അവരുടെ ഡെയിലി ഫുഡ് നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കും എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരാൾ എണീറ്റ് നിന്ന് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. സോ എവ്രി വൺ ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് us. The authority, the committee, the people, public, everyone is against us. No one is supporting us. So we are very much confused where to go. They are asking us to come in the next year. But the question is, where do we go now? Thought I heard thunder rumbling in the sky. It was Hitler over Europe saying they must die. Oh, we are in his mind, my dear. We were in his mind. So I heard a thunder rumbling in the sky. I heard the sound of thunder in the sky. A huge sound. ആകാശത്തുനിന്ന് വലിയ ഇടിമുഴക്കം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടിമുഴക്കം ഞാൻ കേട്ടു. ഇറ്റ് വാസ് ഹിറ്റ്ലർ ഓവർ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പുകാരോട് ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു അത്. സേയിങ് ദേ മസ്റ്റ് ഡൈ. അവർ മരിക്കണം. ആര്? ദേ, ജൂസ്.
അവർ മരിക്കേണ്ടവരാണ്, അവർ മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഇടിമുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ഓ വി വേർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് മൈ ഡിയർ. സോ മൈ ബിലവ്ഡ്, വി വേർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. നമ്മളായിരുന്നു അവർ മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മളായിരുന്നു. So a poodle in a jacket fastened with a pin. So a door opened, a cat let in. But they weren't German Jews, my dear. They weren't German Jews. So I saw a dog, a poodle, in a jacket fastened with a pin. That dog was wrapped in a jacket with a pin. ഒരു പിന്ന് കൊണ്ട് ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ച ഒരു നായയെ ഞാൻ കണ്ടു. സോ എ ഡോർ ഓപ്പൺഡ് ആൻഡ് എ കാറ്റ് ലെറ്റ് ഇൻ. ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു പൂച്ച അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു, നായയെ വളരെ ഭദ്രമായി റാപ്പ് ചെയ്ത് ജാക്കറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞ് തണുപ്പിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ബട്ട് ദേ വേർ ഇൻ ജർമ്മൻ ജ്യൂസ് മൈ ഡിയർ, ബട്ട് ദേ വേർ ഇൻ ജർമ്മൻ ജ്യൂസ്. പക്ഷെ അവരാരും ജർമ്മൻ ജൂതന്മാരായിരുന്നില്ല. നമ്മളെ ആരും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. പൂച്ചയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു, നായക്ക് നല്ല സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ പ്രിയമതേ. Went down the harbor and stood upon the quay. Saw the fish swimming as if they were free. Only 10 feet away, my dear, only 10 feet away. So I went to the harbor. ഞാൻ ഹാർബറിൽ ചെന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ക്വേ. ഞാൻ ആ ക്വയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഹാർബറിലെ മേടയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. At that time I saw the fish swimming as if they were free. സ്വതന്ത്രമായ പോലെ മീനുകൾ നീന്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. Only 10 feet away, my dear, only 10 feet away. പക്ഷേ ഈ മീനുകൾ വെറും 10 അടി അകലത്തിൽ, എന്നിൽ നിന്നും 10 അടി അകലത്തിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ അവർ സ്വതന്ത്രമായി നീന്തുന്നു. എന്നിൽ നിന്നും 10 അടി ദൂരം മാത്രമായിരുന്നു ആ മീനുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ സ്വതന്ത്രർ, ഇപ്പുറം 10 അടി ഇപ്പുറം ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, മൈ ഡിയർ. Walked through a wood, saw the birds in the trees. They had no politicians and sang at their ease. They were in the human race, my dear. They were in human race. Walked through a wood. I walked through a forest. Saw the birds in the trees. They had no politicians. There were no politicians among them, and sang at their ease. They were singing songs, taking their time. And they were singing as they like. They can do this because they weren't the human race. അവരാരും മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാടുകളിലിരുന്ന് കലപില പാട്ട് പാടുന്നു, ശബ്ദിക്കുന്നു. അവരാരും മനുഷ്യന്മാരല്ല. So birds can sing, birds can fly as they wish, and there is no one to prevent them of any activities. But here we are human race. We have politicians, and we are divided. We are compartmentalized. We are divided into different groups, and some groups are isolating others. Some groups are cornering others.
So we are human race. That birds, they weren't human race. Dreamed, I saw a building with 1,000 floors, 1,000 windows and 1,000 doors. Not one of them was ours, my dear, not one of them was ours. So I saw a building with thousands of rooms and windows, but not even one of them was ours. Stood on a great plain in the falling snow. 10,000 soldiers marched to and fro, looking for you and me, my dear, looking for you and me. So I stood in a plain when the snow was falling, and I saw 10,000 soldiers. They were marching to and fro, and they were searching for you and me, my dear. ഞാനിങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമതലത്തിൽ ഇങ്ങ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടാളക്കാരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് കണ്ടു. അവരൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെയും നിന്നെയും, ജൂതന്മാരായ എന്നെയും നിന്നെയുമാണ്, എൻ്റെ ബിലവ്ഡ്, എൻ്റെ പ്രിയതമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. And let's stop here.